Mpenzi mtazamaji wa Capital TV, hujambo and welcome to Cap Chat, where we have so many stories for you today as well as the main topic. Tutakuwa na sisi kwenye lisali zima, tuko hapa watatu. Tunayo mengi sana ya kueleza, tunatumaini utakuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baadaye tutakupa nafasi pia ya kupiga simu na labda ukatupa maoni yako juu ya lile ambalo tutalizungumzia zaidi. Tutakwambia baadaye ni kitu gani tutakizungumzia zaidi na tutakutayarisha kwa ajili ya kutupigia simu. Mimi naitwa Sebastian Koloa, but as usual I'm not alone. Niko na warembo wawili hapa. Nipo naye Hadija Zimbwe ambaye unakutana naye kwenye mambo ya mapambo, lakini pia unakutana naye kwenye maakuli. Kwa hiyo huyu hakika ni mama bora. Kama nyumbani kwake kumepambwa vizuri na chakula ni kizuri, nafikiri utakuwa una enjoy sana. Lakini pia tunaye Vanessa Victor ambaye yeye pia unakutana naye kwenye kipindi cha mizururo out and about, au sio? Out and about, lakini pia hivi karibuni alikuwa Zanzibar kule kwenye zile sauti za busara, ambapo kulikuwa kuna mambo mengi sana. Nafikiri utakuwa umeona sana kwenye Capital TV. Karibu sana. Leo story yetu kubwa kabisa ambayo tutaizungumzia kabla ya kwenda kwenye main topic is about the sad death of mojawapo kati ya waanzilishi, tunaweza kusema, au viongozi wa juu kabisa wa Clouds FM ama Clouds Media Group, Bwana Ruge Mutahaba, ambaye yeye baada ya kufariki, nafikiri taarifa hizi zilifika kwa watu wengi, lakini pia palikuwa na mambo mengi ambayo yalifuata baada ya hapo, ikiwemo kuagwa kwake na hatimaye kuzikwa. Tutalizungumza hili zaidi, but first we had a few issues that we would like to talk about before we go to that main story. And the first one is from South Africa, where a pastor called Alf Lukau, Alf Lukau, katika hali sio kawaida amemfufua mtu. Amemfufua mtu. Kwa hiyo, you guys, what do you think about that story? Okay, there's a misconception zinapokujaga swala la imani. Na mimi binafsi kwa kweli naamini kila imani ya mtu ni nzuri. Hakuna imani ya mtu ambayo ni mbaya. Ila tu kila mtu is entitled to their own imani. Yes. But I've never seen this. Vanessa. Hata ukisikia the way ulivyosema hiyo amemfufua, there's something very wrong about that statement. Amemfufua. Jamaa alikuwa amekufa, amefufuka. Actually, sasa ndo nasema mimi, when I watched because I watched an interview whereby a journalist alienda kwa employers wa huyo kaka aliyefufuliwa. Ndio. The guy sema no, he was suspended from work kwa sababu alichelewa kuja kazini, alafu hakurudi tena. Tumemtafuta, he never came back. Alafu ndo tukaona hii video. Itakuwa ni mtu wa shetani. One other thing ni kwamba Hadija, kuna funeral homes 3 zimefungua mashtaka dhidi ya pastor. Yes. Kwa sababu wanasema baadhi ya vitu vilichukuliwa kutoka hizo funeral homes 3. Yes. Hazikuchukuliwa kwenye funeral home moja, zilichukuliwa kwenye zote 3. Alafu ndo zikaenda kutumika. Kwa hiyo wamechukia kwamba sisi vifaa vyetu vimetumika kuwadanganya watu. Na wanasema kwamba hawakuelezwa vizuri kilichokuwa kinaenda kufanyika. What do you think about this story? Kiukweli kwanza it's one of the shocking stories that but a nightmares. Kwanza kuona kwamba iko kwenye lineup kwa leo. Kwa sababu nilijaribu kukimbia the whole week kutokuona hii video. Yaani nimejaribu kukimbia sana, lakini kitu ambacho huwezi kukimbia ni kitu ambacho kimetrend throughout the whole week. Sasa ukiongelea hizo funeral homes, to be honest, kwa nchi kama South Africa, hizi funeral homes zina thamani kubwa sana. True. Na zinaheshimika. Sasa imagine wewe una funeral home yako, kwanza imetumika ile van yako, imebeba ile maiti inajulikana kabisa, yani ile ni ya kampuni fulani. Alafu wale watu ambao walihusika pale, watu wa services, ni wa sehemu fulani, hawajui nini kinaendelea. That was a very bad thing. Wana haki ya kumshtaki huyu pastor. Wana haki huyu pastor aweze kwenda kujieleza, kwa sababu amedanganya. Akisi wamejitangaza publicity ambayo ni wrong. Why is it wrong wakati mtu amefufuliwa? It wasn't a real thing. Pale kulikuwa na wazazi wa yule mtu wamesema na wenyewe kwamba bwana, mimi ni mkewe. Mimi mkewe kwa jamaa alifariki. Sasa hapo ndo unajua nyinyi mnabisha nini sasa? Ndio maana nasemaje hapo ndo inabidi ujue backstory. Ndio sema nilipokuwa naangalia interview, apparently the guy's family yote ipo part of that church. Na sio part of the church kwenye level ya congregant, no, yani ni wale wazee wa kanisa ambao wanafanya activities nini. Na inasemekana kwamba hata kule alipokuwa anafanya kazi kuna wafanyakazi wake wenzake walikuwa wanajaribu kwa convince kwamba na wao waende
wakafanya. Apparently he is also ameshajifanya kwamba hawezi kutembea, yupo kwenye wheelchair, akasimama. He's done that before. Yeah. Same pastor. Amejiponya. Something, Like you can help yourself. No, he did it with the same pastor. Huyu mtu mwingine. Same guy, same pastor, different place. Yes. Okay. Alafu haikuwa televised. Okay. So kule kazini that was alikuwa way back when he was sick. And then he died. Lakini Anyway. the best part is hiyo ambavyo mwisho wa siku ikageuka kuwa something which is more funny, like the hashtag resurrection challenge. Yes. Na nimependa the people, the questions they've been asking in on social media. Yeah. So how is heaven? And the guy Kwa went dakika there. chache ulizokuwa huko. I'll see you. Yeah, anyhow, pamoja na kwamba wenzangu hapo wanaonekana kidogo kutokuwa na imani kama ambayo mimi kwa kweli mtumishi wa Mungu ninayo. So you believe it? Mimi bwana, pamoja na wazee wa kanisa wale kanisa tunakubali kabisa kwamba the pastor just finished the miracle. The miracle had already started. Na bahati nzuri ndio hicho kimetokea. Ndio maana alikuwa anapumua vile. Ndio maana alikuwa anatweta vile, yani anatweta. Mnamuona kabisa. Anyhow, let's We did this on the record before we move on. So you believe that he was truly resurrected? No, I decided to put my belief by myself, not to expose them to everyone. Anyway, let's go to Saudi Arabia with some good news. Princess Rima bint Bandar is replacing Prince Khalid bin Salman as the first female ambassador to the US from Saudi Arabia. Now you might remember Saudi Arabia walikuwa na tatizo moja kidogo baada ya kile kifo cha Khashoggi. Yeah. Sasa they're trying to, to like calm the situation because imeonekana kama wao ni makatili and whatnot, unajua. So they try to do that. What is your idea, guys? Bearing in mind that this is a princess. Because it's a woman, but it's a princess. As a princess, she's already she knows how she's going to conduct herself. There's no way she's going to be working towards the interests or against the interests of the ruling good point. monarch. That's number one. So even while she's there, she's going to be looking at the interests of her family. Okay. Who is in charge. Yeah. So technically, I personally, I think it was more of a publicity stunt, kusafisha image. Yes. Ya kwamba sisi sio katili. As you know, Saudi Arabia pia, they had the problem women were not allowed to drive. Yes. There's a lot of issues that kidogo wana try to change, as they seem to say. But I think it's a publicity stunt. Yeah, Hadija, what's your It's not about trying to change. It will take a long while kwa sababu women kuwa up front in a culture ambayo in a Muslim background it's totally different kwa sababu sio kwamba wanawake hawajiamini au hawaaminiki, hapana. It has been like a culture ambayo women depend on men, sio kwamba they are weak. Women depend on men for safety reasons. Kama hiyo issue ya driving, it was all because of safety reasons. Wanawake walikuwa wanaonekana wanaweza wakapata matatizo barabarani. Barabarani kuna mambo mengi. They were seen as weak. Not seen as weak. They were protecting the women. They were protecting the mothers. Okay. They were protecting the wives. But the guys, should just die. In theory, with Rima, it's with different. the way you're saying that, it works in theory if you see it on a piece of paper and With read protecting. with her, as But what in she was saying, when practicalities. she was asked about that question, she said she was living in US since 1975, and then she went back home in 2005, and then she lived there for 15 years without driving anymore, without being able to move around kama alivyokuwa anaishi Marekani. But yet again, she came to realize that I'm a woman. Sawa, I'm exposed, nina experience tofauti, na mimi nataka kuwa activist. Kuna vitu vidogo, that's what she said. Kuna vitu vidogo vitabadilika taratibu. That I agree Lakini with. culture is going to be part and parcel of it. Kwa sababu wale ni Waarabu, they have their own cultures. And cultures never change. I respect that, and I respect the fact that it's religious-based, kwamba protecting. But that's what I said. You have to remember something. Even with the Bible, let's talk about Christianity. It's individual, how the individual chooses to interpret it. How they choose to, that's why Both kuna so many in different, both kuna Lutheran, places, kuna pastors wake Seba huko South Africa. Pastor Alf. There are different interpretations. Yeah. My worry is kwamba
yes, first of all, there'll be changes. The changes will be slow. It's just how will she be able to do good for the majority of Saudi Arabians instead of just for maybe her maybe family. maybe she will. Okay, my only issue with religious issues ambazo zinakuwaga huwezi kuziingilia na cultural issues pia ambazo huwezi kuziingilia. The only issue is most of the things that were put a long time ago. Like for instance, you can't tell me that you decided to put the law that was wanawake wasiendeshe ili wawe protected, because I believe regulations na laws za nini zilianza kutengenezwa kabla magari hayajatengenezwa. Unaelewa? Yaani kwamba sasa inakuja kuwa kwamba okay, wanaume sasa wafe sasa. Unaelewa? Wakati wao ndio watenda kazi. So lakini at the end of the day ukimpata mtu akakuelezea vizuri, it might make sense. Ila this is a positive move. Ila kama haitakuwa na manufaa yoyote, itakuwa tu publicity stunt, hapo ndio itakuwa tatizo sana. Au sio? Tunakubaliana kwenye hilo. Yes. Lakini tusiwaze tu wanawake wapelekwe. It's a princess. Waanze kupeleka na wengine ambao hawakutoka kwenye royal family. Sababu yeye kwenda Marekani and what not is normal for her. She's been there before. She's always there. Ameishi pale kwa muda mrefu, and I think also that was a big reason as to why they chose her. Yeah, kwa sababu anajua mazingira, anajua nini anaenda kujiexpose nacho, and yet again she had to go back home for 15 years kujifunza lifestyle. So kwa hiyo now she's balanced. Anyway, let's turn to the top story ambayo tunayo wiki hii, ambayo ni kifo cha mwenzetu kwenye tasnia ya habari Ruge Mutahaba ambaye alikuwa kiongozi wa Clouds. Kwanza twende tukatizame baada ya taarifa hizi kuwafikia baadhi ya wadau au ndugu zake, marafiki na wengine wote ambao walikwenda pale kwenye msiba. Tuwasikie hali ilikuwaje pale nyumbani kabla hatujaenda kuzungumza kidogo juu ya Ruge. Ni pigo kubwa sana kwa tasnia, pigo kubwa sana kwa vijana, pigo kubwa sana kwa taifa. Na Ruge alikuwa ni mkweli, anapoona kwamba watu wanajionea huruma. Baada ya kuwa proud kwamba hapa nilipo mimi najiamini kwamba nataka kufanya kitu fulani, lakini lazima mimi nijitume mwenyewe. Tasnia ya burudani, labda atatokea mtu mwingine ambaye atafanya mambo makubwa, lakini kwa kweli hamna atakayefanya kama Ruge, kwa sababu Ruge ndio aliweza kuwajengea wasanii nafasi ya kuheshimika katika jamii. Ni mama yetu Joyce Mahavile akimzungumzia Ruge ambaye katika mawazo ya watu wengi ni kwamba competitors are enemies. What they don't understand is that especially in media industry, competitors are never enemies. We're just competitors. We compete with this and that and whatnot. Lakini but at the end of the day, I like that what she said about him kuhusu creativity yake. We can never take that away from him. Vanessa. Unajua what's sad about this and also very ironic, unakumbuka kipindi kilichopita we talked about him, we were hoping that he gets better. Tukaongelea pia kuhusu competition, to see how it's good to see how media zimeband together despite kujaribu kumsaidia, and unfortunately he passed away. He lost his battle with his illness. I think alikuwa na a very 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 big and important impact kwa the entertainment industry in Tanzania, especially the music industry. Kama MD wetu alivyosema kwenye hiyo clip, he made musicians become respected. Kwa sababu ukikumbuka zamani tulikuwa tunasikiza mimbo, we like them, but then like they were not really profiting from it. There wasn't really any ile formalization of kwamba you're an artist, this is your craft, it's a profession. And I think amefanya a very big thing in terms of that. Kwa Tanzanian industry, you can't take that away from him. Yeah, and kuongezea alichokusema, alisema Professor Jay kwamba wakati wao wanaanza kuimba na nini, muziki kwa uhuni. Na ilikuwa kweli kabisa. Ukiimba wewe ni muhuni. Lakini kwa sababu ya watu kama kina Ruge, sio yeye peke yake obviously, lakini kwa sababu ya watu kama yeye, he became a professional and a respected one. Exactly, and he didn't only just focus on, okay, the industry began with music, and just like how the family were saying,
kwamba katika vitu vyote ambavyo Ruge alibahatika kuwa navyo ni kupenda muziki, na sio kupenda, alipenda na kuishi muziki. Yes. Na he made muziki au the music come to life in Tanzania. Na sio muziki tu, ilifika mahali kwamba aliona he has to expand more of his wings, you know. His wings expanded much kwa vijana, sio kwenye muziki tu. Maana ilifika mahali kwamba katika kila nyumba ya kila Mtanzania, in every 10 houses kuna wanamuziki 2 au 3. It was all because of opportunities ambazo walikuwa wanaziona. Greener Pasture ilikuwa kwenye music. Yeah. And then later on ikabadilika. Lazima uwe na confidence, lazima ujitambue, lazima ujiangalie nini unaweza, na take from there and then you move one step ahead. That's what he did. And not only that, akaja kwa wanawake. Sasa wanawake how? He kept on saying sawa, the government is doing well kusupport watu in groups and stuff. But at times lazima acknowledge mtu mmoja mmoja kwa uwezo wake. And yet again akaleta Malkia wa Nguvu. I think there's more things. Yeah, there's a lot of things. So basically he was big, and kama tuliona jinsi ambavyo watu walikuwa wamesimama barabarani kumsubiria wakati anatoka airport mpaka alivyoshushwa, mwili wake ulivyoshushwa airport mpaka alipofikishwa kwenye eneo lake kwenye mortuary kabla ya kesho yake kwenda kuagwa. That can tell you how big he was. Lakini pia the kind of things that people said, the kind of people that spoke wakati wa kutoa heshima za mwisho, lakini pia pamoja na yale yaliyozungumzwa pale yanaweza kuonyesha how big he was. Hebu tusikilize baadhi ya watu ambao walikuwepo wakati wa kutoa salamu za heshima ama heshima za mwisho, na wakatoa baadhi ya salamu zao, akiwemo mwenyekiti wa makampuni yetu ya IPP Dr. Reginald Mengi. Pale ulipoimba urudie kuimba, nikarudia kuimba. Nilivyorudia watu wakasema bosi huyu yuko chini kiwango. Ruge akasema najua yuko chini kiwango, lakini mwacheni, ninahisi ana kitu. Ruge alinifundisha na mimi kuanza kuuliza wale watu ambao wananizunguka, wanaonihudumia, ninawachukuliaje, ninawatreat vipi. Kwa amenifundisha utu. Nadhani hili ni mwenzetu alifaulu huo mtihani wa kutowaona mosha magari, mtumishi wa ndani kama watu ambao hawastahili upendo wake na msaada wake. Ndugu zangu, mimi sina mengi ya kuzungumza. Nikuja hapa kumwaga kijana wangu alizo Bwana Mungu. Lakini nina habari njema kwenu. Habari yenyewe ni kwamba Ruge hajafa. Ruge hajafa kwa sababu roho haifi. Na mtu ni roho. Mwili kutoka mwili kasha tu la roho. Alikupata tutazika mwili wake, lakini tutazika roho yake. Kama alivyosema Ruge, tusherekee, tufurahi naye. Na tuzidi muda wa baada ya kulia tumuombee ili roho yake ilale mapema mbinguni. Hi. It was a very very sad day. It was a very sad week kwa kweli. Yeah. Mpaka leo bado haijaisha. Emotionally draining, emotionally like hiyo nakubaliana na wewe. Friday sitting in that office yetu pale tunapokaa, and then the entire kuanzia airport paka ndani hii, unajua paka ikabidi tupunguze sauti so that we can get work done because you keep tearing, you're crying, unafuta machozi, you're emotionally like just sad. It's just been a sad week. Actually I passed nilipita hiyo wakati mwili wake unapelekwa Lugalo. Mimi nilipita njia ambayo walikuwa wanataka kupita from kuanzia nyuma kabisa huko Magomeni mpaka njia ya Tandale yote, na mpaka kwa sababu nilikuwa ndo narudi ofisini. Niliona jinsi watu walivyokuwa wamejaa. Unajua kuna watu wanaweza kawaza kwamba ni picha na nini. Lakini this tells you something, and it doesn't just tell you something about how big a person is, lakini how people realize how important he was when he after he's gone. Kabla wakati yuko kuna watu wengine walikuwa wanachukulia poa tu, unajua Lakini mimi I can tell you, January Makamba alizungumza vizuri sana, maneno ambayo hakusikika mengine. Alisema kwamba he was a good guy to a lot of people.
sio kwamba alikuwa saint. Kuna watu walikuwa wanamchukia na kuna watu amewakosea because he's human. So what matters ni kwamba angalau kuna kitu kizuri amekiacha and we can take it. Yeah, that's very true. Katika, of course, kuna members of the family wengine ambao walikuwa wanasema okay, he's Ruge, sawa ni Ruge, atazikwa, yani hivyo. Nadhani hata wao walivyoona jinsi ambavyo Ruge alivyokuwa akipitishwa mitaani, vile ambavyo watu walitoka, watu hawaku expect. And yet again, kulikuwa kuna clips kwa zinaonyeshwa watu wanaangalia. Amini usiamini, Tanzania ilisimama for those hours. Ilisimama. Nobody could focus on anything except for this. Yeah. Yani wanamaanisha kwamba hata kama hukukaa ukaangalia ulisikia. Yeah. Hata kama wewe hukushiriki kwenda barabarani uliona kwenye TV. So Vanessa, I want to ask you something. What about the people that had grudges with this guy and they're still holding their grudges? What do you think about them? Like what can we think about them? Okay, you know what? There were two ways to look at this. Okay. Kuna those people who were not in good terms with the late Ruge, yes. But when he passed away, they put that to the side. Yes. What are you gonna do? You're gonna be mad at the person who's dead. It's not productive. Hata kwa wewe, because okay, forget about him. For you kama wewe, why are you holding on to something when the person has moved on to another place? True. And then there are those people ambao, and mimi, I cannot judge anyone. Yeah. There are those people who say, mimi sijaenda kwenye msiba wake kwa sababu mimi siwezi kuwa mnafiki. He did a lot of bad things to me when he was alive, so I'm not going to pretend kwamba now that he's dead that we were all besties and whatnot. Yeah. And I respect that because that's an individual, ni mtu binafsi ana right ya kuchagua au kuamua hivyo. But my personal opinion would be, I don't get the point of having a grudge or staying mad na mtu ambaye ameshafariki. Kwa sababu the only person who left anaumia ni wewe. Yeah, because he's like, you don't know what he feels anymore. Huh? What do you think, Khadija? Actually, and some of them are public people. Like, exactly, that's what I'm saying. Sikutegemea. Sijui labda it's because of my personality. I don't believe in that. Unajua, mtu akishafariki, amefariki. Na Watanzania culture yetu sisi always tunakuwa pamoja. Whether kwenye shida, kwenye raha, tunakuwa tuko pamoja. Always, wewe ni Mtanzania wa kawaida. Then suddenly kuna watu ambao unaweza ukafanya hivyo kwa kujificha, lakini sio kwenda in public kwamba bwana mimi hivi na hivi. Haisaidii, unajidhalilisha. Haisaidii. Kwa sababu kama nakupa example moja, sitamtaja, kuna mwanamuziki ambaye dhahiri tunajua kabisa kwamba she had a reason to have a grudge against Ruge. We know, Tanzania nzima wanajua. Yes. But when he passed away, I've not heard or seen kwamba she said anything negative or anything positive. She's not posted anything about him, hakumpost kwa nini. She just kept quiet. And she just changed. Okay, I don't know if you're speaking about who I'm speaking about, but one of the she's that had a problem with him changed her whole profile, and then the main word was "I don't care." Whatever, you do care, that's why you say that. That's another she. Now there's another she. I saw that she. You saw that she. You do care, that's not the she that you're talking about. Not the she. Fine, whoever it is, you do care, that's why you say that. That's why, exactly. Actually, Tina, I find that passive aggressive. Yes. Writing I don't care, I found that very passive aggressive because you care. Because if you didn't care, you wouldn't need to change anything. Ungeendelea tu na maisha yako. Nimegusa sehemu hapa kidogo. Because it's women, and unajua kushindana na mwanamke kwenye mashindano yote ambayo anatumia mdomo lazima ushindwe. Kwa hiyo wewe tafuta pesa tu. Anyhow, before we go for break, I asked these girls here about this because kati ya maneno ambayo alizungumza mtoto wa Ruge Mutahaba Mwachi wakati wa kuagwa kwa mwili wa babake ni kwamba mwishoni alisema kwamba kama kuna watu wote ambao baba yetu aliwaudhi ama aliwakosea, tunaomba msamaha sisi kwa niaba yake. And kama kuna yoyote ambaye alimkosea na sisi tumemsamehe. So I think this was touchy and kiko kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu even if you had a grudge, I think you should just let it go. Hebu tukamsikilize baadhi ya maneno mengine ambayo alizungumza mtoto wa Ruge Mwachi.
Kama mtu wa watu, utayari wake kusaidia na kushiriki ulikuwa wa juu sana, na kwa kipaji na akili alionayo kweli wengi sana walikuwa wanamhitaji. Baba alikuwa mshindani halisi, na kama ilivyo biashara wote na kama binadamu tunatambua kama wale waliowakwaza kwa namna moja au nyingine. Kwa niaba ya familia tunaomba kumsamehe, na sisi kama familia tunawasamehe wale ambao nao kwa namna moja au nyingine walimkosea. Ruge alikuwa kinara wa kusimamia kwamba upate unachostahili bila kuchagua wewe ni wapi au umesoma wapi. Umeweza kugusa wengi kwa sababu ni mtu uliyetanguliza mbele yake. Alikuwa anagusa zaidi ni tayari wa mtu kufanya kazi, na kamwe hakuwa mchoyo wa kutoa msaada au shauri. Pengo lake inaweza lizibwe na mtu mmoja, lakini kama kila mmoja aliyeguswa hapa akichukua somo hili na kuamua kwa dhati kwamba yeye atajaribu kugusa angalau Watanzania wawili watatu, sote kwa umoja tutaweza kuziba hili pengo na nchi yetu tutaenda kusogea mbele. Na hapo well, hiyo ni speech fupi tu ambayo ya baadhi ya maneno ambayo alizungumza mtoto wa marehemu Ruge Mutahaba, and it's really sad, it's really sad, but mwisho wa siku kama tulivyoambiwa na baadhi ya wazungumzaji wengine kabla ya hapo, we have to celebrate his life. He was a good guy, maybe to some of the people, maybe not so much good to some of the people, but at the end of the day he had a huge impact in so many people's lives. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima celebrate his life. RIP, rest in peace Ruge Mutahaba. Tunaenda kuchukua short break. When we come back, we're going to talk about the mysteries of online dating. Tutakuruhusu na upige simu, tukirudi tutakutajia namba ya simu na tutahitaji hapo. Wewe kaa tayari tu kuanza kuongelea mambo ya kudate. Najua itakuwa ngumu kidogo kushift haraka, lakini kama ulikutwa na msiba kwenye online dating, basi nafikiri utakuwa kwenye mood nzuri zaidi. Tuende kwenye break, then we'll come back our main topic. Hi, my name is Kotaro Tokuda. What's up? My name is Céline Garnier. I'm John Barnes from Liverpool Football Club. The hip, hop, a hip, the hip, hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear? I'm watching Sports Gazette. I'm watching Sport Gazette. And you're watching Sports Gazette With Sebastian. With Sebastian. Peace out. Yes! And you can also watch Sports Gazette for highlights and interviews regarding sports. Do not miss Sports Gazette every Wednesday at 7 p.m. only on Capital Television. And we're back and we're going to speak about online dating and CapChat. This is the main topic now. Kama ndo kwanza umefungulia televisheni yako, hujachelewa, bado una nafasi, tena una nafasi nzuri zaidi. Ndio wakati mwafaka sasa ambapo na wewe unaweza kuchangia kupitia namba zetu za simu. Kwanza nikutajie topic ya leo. Topic ya leo tunazungumzia ni online dating. Sasa ili kuonesha kwamba ni ngumu sana kwetu sisi wa Tanzania, sijui kama kuna neno la dating kwa Kitanzania, lakini ni kuanzisha mahusiano mtandaoni. Kuanzisha, wakati mnaanzisha ndio dating. Kwa kuanzisha mahusiano mtandaoni, je, inakuagaje hii? The mystery sasa, yale mambo ambayo yanatokeaga huko. Na siku hizi uzuri mko na mpaka application za hizo shughuli. Kwa hiyo nafikiri hapa kati yetu hapa, kati ya mimi, Vanessa au Adija, kuna mmoja wetu anaweza kawa nayo hiyo application. Atatueleza vizuri zaidi. Yaani hata wewe unaweza pigia simu kupitia 0677 333 000. 0677 333 000. 0677333000. Tupigie tuambie wewe unafikiria nini kuhusu kuanzisha mahusiano mtandao Unamcheki mtu Facebook, umeona DP sijui ama page yake ina picha nzuri kweli, na unaamua kumtumia message moja kwa moja na kuanza kumueleza jinsi gani umevutiwa na macho yake na masikio na vitu kama hivyo. Tueleze wewe unajisikiaje kuhusu hilo. Naomba nianze na Hadija. Hadija, what do you think about online dating? Like, would you advise against or advise
pro? Are you pro or you're not pro online dating? Okay, I'm against it. Yeah. Because I've been a victim once. You're against it? Yes. Okay. You've been affected once? Exactly. Unajua when you're growing up na wakati sisi tunakuwa ndo mambo ya Facebook, mambo ya BBM, high five, vitu kama hivyo Sasa enzi. Inarudi. Unajua yani vitu kama hivyo wakati vilivyokuwa vigeni tulikuwa tunaamini karibu kila kitu. Chochote kinakuja tulikuwa tunaamini. Kwa hiyo hata mtu akikwambia akianza kukuapproach na nini, you feel like there's something real, man. Unajua maybe this is real. Labda mnechat for like months. And then ile siku inakuja the mystery of online dating, zile pictures zilikuwa zinawekwa kwenye DP kule. Ndio. Hairline on flick. Zile posts na nini, you know. My darling, the day you agreed to meet. I remember that day ilikuwa hapo zamani Steers, pale Millennium Towers. Steers is the scene of many crimes. The best place to be at. And then suddenly you're like, okay, I was like, mtu wa kwanza atakayepokea simu, yani mtu akija akipokea simu because I went first. Ili nione kwanza mazingira yani yako vipi. Yani ile simu inaita na huyo mtu anayepiga simu, my darling, I chipped off. Sasa okay. How did you know him? Kwa sababu by the moment yule mtu anakuja, ustadi anachat. Niko parking, nakuja, you know, nimevaa shati la orange au shati la pink. How does that? And then sasa mtu anakuja like, so that's gonna be. So what did the guy lie about? That wasn't him. It wasn't his in the pictures. No. Lakini unajua inaitwa nini? Wa Marekani wenzetu wanaita catfish. You are catfish. Sasa lakini okay, that's one way of thinking about. Lakini Vanessa, when you chat with someone mpaka mkaamua kwamba we would like to meet, see, it's not about the physical nani appearance. Sasa mpaka mmesha chat mkaona tunaongea lugha ndio moja. It's definitely about the physical appearance, because if you lie to me about what you look like, then you're going to lie to me about multiple other things. I didn't lie to you. I just didn't tell you how I look like. No, let me ask you a question. If before you got married, let's say you're chatting with a girl and the pictures she sends you, maybe it's this curvy, thick lady, and then you then you meet her, you meet a toothpick. You're gonna be okay with that? It depends. The way you stammer. It depends with how she will. Kwa sababu siwezi, yani mimi hapa I will just know kwamba anadanganya. Why? Wakati tuna chat I will know. Yani I don't know. Nafikiri kwamba saa nyingine ni rahisi kuunganisha mwandiko wa mtu anapoandika kwenye text na the kind of something that you're thinking about. Okay, anyway. They're professional liars. Anyway, okay, Vanessa. Okay, sasa hivi kwa mfano sisi Tanzania, we can't compare ourselves with the rest of the huko Marekani and whatnot, wale wanaoendelea. Definitely. Kule kuna watu ambao wanapata shida ya kupata mtu wa kudate naye. Mbona mimi napata shida ya kupata mtu wa kudate naye Tanzania? By the way, umesema hapa mbele za watu. Sidhani kama itakuwa ngumu. Na uzuri wa candidates hapo kiba. Anyway, what I was saying. It's a global thing. Sasa kule kunakuwa na zile sites kabisa za online dating. Yaani sites kabisa ambao inataka kama mnataka ku meet up before like sasa muangalie kama na sasa hivi kuna application Tinder inaitwa. Una swipe left, una swipe right. Maybe I'll give you my story. I'm very honest. Okay. I downloaded it. Checked it out. And then I uninstalled and deleted it. Because it's just disgusting. Why? Because you swipe right, but you swipe left. You find somebody you match with, and then once you chat well on the app, the questions send me a picture, blah blah blah. Sasa ulikuwa unachagua watu wao. That's what's wrong with you. Like you were trying to be, yani wewe watu ulikuwa una choose. Ni watu ndio ilikuwa shida. Yani watu ambao mlikuwa mna match nao ni shida. Actually, weirdly enough, on Tinder, but before 99.9% of the people that I would talk to were just creepy and off-putting. That's the problem with that. That's you, maybe. I met a cool guy who's
my friend till today. Not like that, but we were chatting and we became friends. Till today, and it's school peoples. Yeah. School people. Like it did work the other way. Like But for dating was hard. No, I personally don't think online dating is for me. Okay. Do you think it can be for anyone else? Like, Yes. have you ever met a person who was like, I did this and they worked for me? Yes. In Tanzania? Yes, deal. You know why I think it might not be for me, but it might be for other people. Because I think of the concept of online dating for a minute. Let's tuifikirie kwanza. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuandika zaidi, unapenda kuexpress yourself via writing or texting. Naitaga keyboard warriors hao. True, and there are a lot of them. Then that's probably uta feel more comfortable, more safe. Kwanza to get to know somebody via easy online apps kuliko kumeet person. Unaweza kuta yeye ni mtu ambaye ukimeet afu on a date first day, I mean he or she are quiet people. They don't really talk. So people like that, labda they get comfortable with you via text kidogo, labda watu kama how it will work for them. I know people who've done online dating and they've met people who they're still dating. Hadija, do you? Today. I have one of my friends. It worked for her. Yeah, but she's one in a million. It worked, but again, there's some slight percentage of lying. Okay. Believe me or not. There is some percentage of lying. Okay. This guy claimed to be Mzungu, and then coming here, the guy is Mwarabu. Voila. Okay. Now, tafadhali, kama una uwezo wa kupiga simu sasa hivi tuko mubashara hapa Capital TV. Tunazungumzia mysteries of online dating ama changamoto zinazotokana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea kutokana na kuanzisha mahusiano kwa njia za mitandao ya kijamii na mitandao mingine yoyote, ndio unaanzisha mahusiano huko. Tupigie 0677 333 000 0677333000. Tuambie wewe unawaza nini. Hapa Hadija na Vanessa wanaonekana kama wanaona hili si jambo zuri sana kufanya. Lakini wewe wasemaje? Mimi sina shida. Mimi naona jambo jema. Mimi hapa naona ni jambo jema. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kama alivyosema Vanessa, hata sisi kwa mfano wanaume sisi, okay, most of the times kwa Afrika mwanaume ndo anaanza kumueleza mwanamke intentions zake kama yuko interested naye. Saa nyingine hata mwanamke ndo anaweza kuwa alikuwa na interest naye mwanzo lakini atajisikilizia kidogo, which is good. I'm not against that. Lakini swala sasa, na hata sisi tunapokuja siwezi kumwambia tu Vanessa nimekutana naye mara kwanza na Michael okay, nitamuomba namba yake kwa sababu nikienda nyumbani naandika nafuta. Naandika unajua pale ndio ninapotisha. Na kwenye social media siwezi kupost vitu vya ajabu, vitu vibaya. Unaelewa? Nabadilika. Na post yani wewe unafikiri nitapiga picha 10, kuna moja nitaitafuta, nitaiwekea mwanga, nitawekea hiki, niko na smile kubwa. You got it in one. Sasa that's why it's easier there. Unajua? Lakini kwa mfano tukikutana na wewe, labda kabla sijaanza kuongea lazima niwe na kama 3. Zile zinaweza kurudisha nyuma. With a person like me, I think you're dumb. Sasa kumbe kuna vitu vingine tunaweza kuvumiliana. Lakini vile vitu vikionekana siku ya kwanza bila shida. Unaelewa? Kumbe kuna vitu you would have been nimemwona Facebook akawa anapost amevaa suti nini unajua so waga anavaaga suti. Kwa hiyo swala kuvaa hili ni kaptura. Hii tunaweza kulibadilisha. This we can change. Unajua after we meet now. You're like this we can change. Shida inakuja pale ambapo people go the extra mile to get that. Alafu wanakuwa wamedanganya. Lakini mimi sioni kama ina tofauti na mwanamke ambaye amekula makeup nyingi sana siku ya date ya kwanza hata kama mmeonana. Au nyinyi mnazungumziaje? No. With that, to a certain extent, I agree with you. Yeah, that's lying. No, because first dates that I think most of the first dates that I've ever gone on, I'll do eyeliner, mascara, and lipstick or lip gloss. Zungumza basi Kiingereza cha kawaida. Wengine hatuelewi mpaka mwanamke anaelewa. Makeup ndogo. Makeup kidogo. Cat eye nyeusi kwenye jicho, mascara, lipstick au lip gloss basi. Lakini kuna mtu anajiweka yani ukija kumwangalia unaona mtu tofauti yani. No, but then makeup is supposed to. Hapo siku hizi kuna vitu vingine vya kuongezea kwenye mwili. Unashangaa mzee. Sasa hiyo ina tofauti gani na online dating na mtu ambaye amekuonyesha picha nyingine umekuja kukutana na mtu mwingine? Okay, the question is kwa nini kwenye once it comes to issues of dating, kwa nini kuna mambo ya lying?
ule uongo una kile kiungo. Insecurity. Kiungo ni It's ingredient insecurity. ile ni ingredient. Hey. Sasa hii ingredient kazi yake kubwa hasa ni nini? Tatizo unajua wanaume na wanawake wote tuna tabia mbaya ya kuwa na vigezo vyetu vingi. Kwamba mimi nataka huyu mwanamke awe kidogo juu mwembamba, chini awe mnene. Sasa yule mwenzako naye sio hivyo. Lakini anaweza labda akafanya mazoezi maskini akaja kuwa hivyo. Lakini akija pale sasa kwenye Facebook pale anatafuta kila anayemuona anataka awe mweupe. Kila anayemuona anataka awe mweupe. Kwa hiyo anaweka filters nyingi za kuwa mweupe ili apate angalau mtu ambaye atamuanza. Sasa haya mengine yatajua baadaye. Yeah. So I think watu wanakuwa forced to do that because they're insecure, and the insecurities start with what they hear a lot of people saying, including friends. Yeah. Kuna mtu aliniambia kwenye dating hiyo ingredient ya uongo iko kwa ajili ya kuvutia. Kwa ajili ya kuvutia, to bring the attraction. Wewe utaenjoy vipi kuendelea kuchat na mimi kama sijakudanganya kidogo? Utakubalije wewe hata kuonana na mimi kama sijakudanganya kidogo? Alafu kibaya zaidi wanasema huwezi mpata mwanamke mpaka umdanganye. Kuna siku ni kwa salon. That's a good point. Kidogo Seba, usimdanganye tafadhali. Kidogo. Sio kudanganya. Kidogo. Unaweza kufanya kitu ambacho huwa hufanyi mara kwa mara. Uso uongo. Ndio kitu uongo. Yeah. No, that's a good point. You can go an extra mile, but that doesn't mean you're lying. You're not lying. Kwa mfano, hujazoea labda kwenda sehemu fulani kula ama kunywa. Umeelewa? Kama Steers. Mwana umemuita Steers. Mbona zilikuwa sio zake? Lakini kajiuliza kaona, sasa udada tukutane naye wapi? Nimwambie tukutane pale sijui Shomba au wapi? Mimi huyu kuliko tukutane naye bai ya Kiswahili. Huyu bwana huyu sasa mdada watu na nini hapa, tukutana hapa walevi wamekaa hapa, kuna kilabu cha pombe pale, kuna wauni wanavuta bangi hapa, siwezi. Kwa hiyo basi mimi nitajitoa, nitakwenda Steers. Sisi jamaa akajitahidi. Ule sio uongo. Kwani wewe ni uongo? Ule sio uongo bwana. Lakini pia ila akikwambia kwamba mimi ndo nakulaga hapa, wewe sasa ni uongo. Lakini tukutana hapa ili tuzungumze vizuri hapa kuna. Lakini akianza mimi hapa napenda kwa sababu sauti zake na nini ya. Vanessa. What I wanted to say is kwamba lakini tukifocus kwa Tanzania tu. Unajua online dating is something ambayo inatumika vibaya sana Bongo. Very bad. Vibaya sana. And that's my short foray into Tinder. Ndo nimekuja kurealize there are a lot of young girls who are using it as a platform to sell themselves. And so unakuta many men now have that perception that women who are on Tinder. that's what they want you, they want sex for pay, up for business. And also another big problem ya online you find people who are married. Okay, Hadija, mimi naona kama like wewe unaweza kumalizia kwenye hili, lakini naona kama dating haipo Tanzania. Yani kwa Afrika sisi not a lot of us know about dating. What we think when we talk about dating is the opportunity to have sex with someone. That's what we think. Yes. Online dating ndio maana mtu akikutafuta anakwambia nitumie picha yako ukiwa umekaa. Hizo zinahusiana vipi na dating? So that is basically, if that's the case, that is just what to transfer culture ya dating ya Bongo wa Tanzania onto social media. Kwa sababu kwanza hatuna mila ya dating sisi. Hatuna hizo. Mila ya dating hatuna sisi. Wazungu wanayo hiyo. Unakwenda na wana sheria kabisa za dating. Yani wao kule sisi tumeichukua tu kutoka kwao, tunaiga. Kwa hiyo vitu vingi hatuvijui. Kule kuna sheria zake, sisi hatujui hata kama kuna sheria. Hujui kama mtu akikuabuse pale una haki ya kumchukulia sheria. Hakuna mtu ambaye anajua hicho kwa sababu sio culture yetu. Sisi culture yetu haiko kwenye hayo mambo jamani. Never ever forget that. Ndio maana unafika huko unaweza kaombwa kitu ambacho hujategemea hata mtu anaweza kukuomba katika maisha yako yote. Na usilaumu. Sasa okay, tumalize hapo. So it's a kama itaishia kwenye kitu like you started becoming friends. Ndio maana hata
Facebook inaita add as a friend. As a friend. You add a person as a friend. So if you matumizi become mengine. friends as much mpaka mkakutana mkamua kudate, then it's a good thing. Lakini kama ikiwa ni opportunity to kufanya yenu, kwa kweli itakuwa sio jambo zuri sana. We're going now to our next segment. Tuachane na mysteries of online dating. Kama unafanya hizo mambo, angalia sana. Lakini umcheki Vanessa, kwa sababu Vanessa amesema she has trouble getting someone ambao yuko serious. Awe wa miraba minne, awe mrefu. How do you know all that? Yeah, I'm just saying. I'm just kidding. Wewe njoo tuna ufupi wako wala usiwe na shida. No. Now, we're going to next segment ambao huwa tunazungumzia mambo mazuri na mabaya, lakini yale ambayo yanapatikana zaidi kwetu hapa Tanzania. Na hiyo segment si nyingine bali #255. Karen, tell us, how has it been going at this year's festival? Well, the turnout, Vanessa, is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. Haya. Sasa kwanza nilikuwa nimemaliza lakini sikusema ile Facebook na Instagram za Vanessa. Kwa hiyo kama unajua anyhow, nitafute kama unanijua mimi vizuri, wewe nitafute tu, mimi nitakupatia vyote kabisa. Twende kwenye #+255 ambako leo tunazungumzia Kiswahili. Na Kiswahili ni lugha ambayo imekuwa sana, ni lugha ambayo imetukuza sisi wote, na ni lugha ambayo mimi binafsi kwa kweli naipenda kweli kweli. Baadhi ya watu baada ya kuniona nafanya kazi Capital TV wakafikiri kwamba ni kwa sababu sifahamu vizuri Kiswahili, na wanafikiri hivyo kwa baadhi ya watu ambao tunafanya Capital TV. Lakini what do you guys think about this language? Kiswahili, Hadija. Mashallah, it's a very ni lugha nzuri sana, na sio kwamba ni lugha tu. Yaani kuna lugha hii, ukiongelea Kiswahili kina package kwenye kuongea matamshi yetu. Alafu uzuri wa matamshi ya Kiswahili yanaendana na kitu fulani ambacho kinakwenda smooth. Yaani neno linaendana na kitendo. Kiswahili ni lugha ambayo ukiongea kama hivi ninavyokuambia mimi, Kiswahili ni lugha, sio lugha. Lakini kuna watu wanatuharibia Kiswahili chetu. Tunapenda wale ambao wanapenda kutaka kuongea Kiswahili kama sisi, kama Wakenya wenzetu wanajitahidi sana. Waganda wanajitahidi, wanapambana, lakini Kiswahili ni lugha ambayo inatutambulisha sisi kama Watanzania, inatutambulisha sisi kama wana Afrika Mashariki. Sidhani kama ni wakati mzuri kwa sasa hivi kwa mtu kushobokea lugha ya nje sana kuliko kuongea na Kiswahili. Capital tu kwa Kiingereza tupu, ikafika mahali Kiswahili kina thamani. Sasa tunashukuru sana Hadija kwa kuzungumza Kiswahili fasaha. Sasa naomba tumpe hiyo assignment Vanessa. Vanessa, unazungumza vipi kuhusu Kiswahili? Wewe ukisikia neno Kiswahili unajisikiaje? Ama ukienda kwenye nchi ya mtu ukasikia mtu anazungumza na wewe kwa Kiswahili unajisikia? Najisikia vizuri kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo kwanza inakupa msisimuko. Maneno yake hata kama unabishana na mtu, Kiswahili kinauma. Kinauma kuliko hata ukibishana na mtu kwa Kiingereza. Yaani hata ukiongea na mtu kwa Kiswahili maneno mazuri au mabaya ni tofauti kabisa. Ni kweli. So kwangu mimi naamini kwamba Kiswahili it's a banging good. It's a good language. Sasa Hadija, kabla ya kuzungumza Vanessa, umetueleza kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ni nzuri sana. Ni lugha ambayo matamshi yake na hata wewe mwenyewe uko unazungumza unasikika vizuri kabisa ukiyatamka na nini na nini. Sasa kwa nini inasemekana kwamba wakati tunaanza, tukiunganisha na topic yetu iliyopita, wakati unaanza kuanzisha mahusiano, huwa ni lugha ngumu sana kuitumia kwenye haya mambo. Yaani maneno yake yanakuwa kama ni magumu ukitumia I love you. Ukatumia
I always think about you, you know, I dreamt about you. Sasa Lakini sema jana ngoja nimekuota nikupe. tumelala pamoja. Yaani inakuwa Ngoja kama nikupe. Ngoja. Vanessa, wewe umekutana na watu wasiojua Kiswahili. Ngoja Hadija atupe mfano. Hadija tupe mfano hebu hapo. Sasa mimi kwamba unataka kuzungumza mambo mazuri kwa baba. Yaani ngoja nikwambie kitu. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuongea Kiingereza. Imagine mtu anakuambia ninakupenda. Umeelewa? Inakuingia mpaka kwenye moyo. Mpenzi wangu mambo. Vile anakuambia mtu mpenzi wangu, wajisikiaje na hali leo? Ndio. Mtu akuuliza how are you? Tofauti na kwambia unajisikia, alafu unapewa nafasi ya kuelezea. Sasa kwa shida ngoja. Kwa hiyo shida sio lugha. Shida ni yule anayetumia. Vile unaitumia. Ana maneno mangapi? Maneno mangapi? Maneno ya Kiswahili yako mengi. Kwa sababu unaweza ukaitwa baby. Unajua baby ni neno la Kiingereza lakini unaweza ukaitwa mahbuba. Ukiitwa mahbuba. Imagine hilo neno kwanza lazima ushtuke. Neno kidogo ambalo linakufanya usikie namna fulani. Kwa hiyo swala sio kwamba Kiswahili ni kigumu au ni kibaya. Kuna maneno mengi, kuna mazuri, watu wasiojua kuyatumia. Kitu la azizi wewe utakataa wewe kutoa namba. Okay, mimi I can only nikajiongelea mimi mwenyewe kama mimi. For some reason. La azizi tu yeye yaani maneno yamepotea. For some reason. Azizi moja tu. Kiswahili. Kwenye maneno ya mapenzi. I can't take you seriously. Hujampata yule wa kukwambia hayo maneno nakwambia wewe. Hata siku unaenda Zanzibar wewe. Haupati tu mtu. Next time ukienda Zanzibar, Busara au mimi nitamtuma mtu. Wewe inawezekana mahali anakokwenda akutani nao. Hakutani nao. Lakini kitu kingine kinachoboa, Kiswahili ni lugha nzuri sana. Ila nadhani kwa vizazi vyetu hivi kuna mambo yanaharibika. Kuna mahali ukienda Seba ukiongea Kiswahili wewe unaonekana mshamba kabisa. Ni kweli. Lakini ni kwa sababu gani? Unajua mimi naweza kuwaza kwa nini Kiswahili kinadharaulika kidogo kwetu sisi. Kwanza kwa sababu ni chetu, tunakuwa tunakijua. Unajua ukiwa na kitu unakifahamu. Leo kwa mfano hapa juzi kati nilikuwa kwenye fashion show fulani wakaeleza kwamba kuna kanga hizi ambazo wanawake ndio wanatumia kujifunga wakati wanaenda kuoga na mezani wanaziweka. Zile kanga sijui zinaitwaje, lakini Marekani na nchi zingine huko zinauzwa ghali kweli. Kanga za kawaida, sio hata vikoi, kanga za kawaida kabisa. Lakini kwa sababu sisi tunazo siku zote tunazichukulia kwa. So hata lugha yetu, hiyo ni moja ambayo naiwaza. Lakini jambo la pili ni nafikiri kitendo cha kusema hadharani kwamba sisi lugha yetu ya kiofisi itakuwa Kiingereza, lugha yetu ya kawaida ya kijamii itakuwa Kiswahili. Yaani ukishasema hivyo manake for me to sound official, unajua for me to sound official I have to be taken serious. I have to be a good English speaker. Lakini nikizungumza Kiswahili au nikienda sema afu nikasema mimi kwa kweli nitazungumza Kiswahili ili watu wote wanielewe, unachukuliwa kwamba wewe ni wa aina fulani. Lakini mimi nafikiri what's the props, the good thing. Sio kuchagua kwamba mimi bwana nitaongea Kiingereza tu au mimi bwana Kiswahili tu. If you know them both, una win-win situation. Ukikutana na mtu ambaye sababu Kiingereza lazima tujifunze kama unataka kufanya biashara sasa na kimataifa. Lakini Kiingereza kilikuja kikaonekana kama lugha kubwa kwa sababu hiyo. Ila ni conception mbaya kwamba mtu anajua Kiswahili hajui Kiingereza hana akili. Mimi bibi yangu bibi Koloa kabisa. Nafikiri atakuwa ananitazama hapo sasa hivi. Hai bibi. Hajui Kiingereza. Anajua Kisambaa lakini anajua Kijerumani. Haya nieleze wewe unajua Kiingereza, unajua Kijerumani? Anajua Kijerumani chote. Kwa hiyo kama ni swala la ushamba kati ya wewe na yeye nani mshamba? Umeelewa? So lugha ni lugha tu, lakini Kiswahili inabidi tukienzi. Au unasemaje? No, I think kweli inabidi tukithamini. Unaona balaa? Na kifembe. Shule ya msingi ya. Unajua ukisoma shule ya msingi ya lazima ujue hivi vitu. Kuna imla. Unajua yule mwalimu alikuwa wa imla yule. Anakuja na fimbo. Anakwambia haya andika imla. Imla unajua maana yake? Dictation. Kwa anakuja na fimbo. Anasema aghalabu. Uandike aghalabu. Alafu anapita na gari anasema shagala bagala.
Sasa huko nadhani ndio kumefanya watu wengi wachukie Kiswahili na waweze kukimbia Kiswahili. Sasa hivi tuna watu ambao wanaongea Kiswahili. Bora hata Vanessa anastama au kuna maneno mengine anaongea. Vanessa sasa hivi anajua Kiswahili. Zamani alikuwa hajui kabisa. Lakini unaweza kukutana na mtu anaongea Kiswahili huelewi. Sawa? Vanessa Mchaga, Seba Msambara, mimi Mdigo, sawa. Lakini sidhani kama ni kitu kizuri sana kama basi Vanessa ukiongea Kiswahili utuchanganyie na ile slang yako ya Makila kingwa slang kwa nini balida nini? Yaani nakutana mapochopocho nini fresh yani. Wait, ukisema kuchanganyana slang unamaanisha nini? Yaani zile lugha ambazo zinakuwa tofauti kabisa. Wewe unaweza kujicontrol kwa sababu wewe ni mwandishi wa habari. Na wewe ni mtangazaji. Sawa. Unajua ninaposimama kwenye kioo kile Kiswahili changu chenye lafudhi ya Kichaga hakina nafasi. Ni kweli. Unaongea kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo lazima uongee matamshi na maneno ambayo kila mtu anaweza kusikia na akakuelewa. Ni kweli. Sasa watu wengi wanakosea sasa hivi. Kiswahili kinakuwa kibaya. Mtu anachanganya tunakulaga, tunaendaga. Unajua mwisho hii kulaga, tunaendaga yanakuwa mpaka yatageuka kuwa maneno official. Tunakuelekea. Mpaka wa Kenya unawasikia sasa hivi wanasema tunaendaga. Like, okay, where you Kenyan? Where do you get this tunakulaga? Make very valid point kwa sababu hata ukiangalia Marekani kuna maneno mengi ambayo yalianza kama slang afa sasa hivi yamekuwa maneno. Exactly. Ndio maana wao wakafungua nini wana urban dictionary. Ukiachana na dictionary Oxford au unakutana na mtu L linaeka R. RL. Hivyo yani. Lakini hiyo nimesikia kuna watu ambao wana naturally matatizo ya matamshi ya R na L. Hapana. Yaani ni kwa sababu hujaambiwa kipi ni sawa, ukienda muda mrefu unaweza kubadilika. Lakini anachojaribu kusema Hadija ambacho mimi nakielewa sana ni kwamba kweli kila lugha lazima ibadilike na lazima ikue ama iongezeke. Maneno yanaongezeka. Lakini alikuwa anamaanisha kwamba kuna baadhi ya maneno uongezekaji wake ama ubadilishwaji wake unaharibu. Yaani lile neno ambalo lilikuwa linavutia kulisikia sasa hivi halivutii tena kulisikia kwa sababu limetajwa katika namna ambayo unajua limetajwa katika namna ambayo inakuwa tofauti kidogo. Inakuwa ni tofauti. Mtu anaipenda kusikia mara ya kwanza lakini kisha kwa sasa ndo neno kabisa limeshakaa. Inakuwa kidogo tofauti. Tumalizane na swala la mwisho kabisa kabla hatujamaliza. Kiswahili kinataka kitumike kwenye lugha kama lugha ya shule ya kufundisha hasa kweli? Ndio. Vanessa? Ndio. Kwa sababu I think mimi hapa siku benefit sana kwa Kiswahili kwa sababu mimi nilisoma shule ambayo Kiswahili nilikuwa tunasoma Kiswahili kama somo mara moja kwa two periods mara moja kwa wiki. Dakika 42. Alafu baada ya hapo ukiongea Kiswahili ndani ya shule hiyo ni suspension. Uulize maswali. Yaani wewe nenda tu nyumbani katafakari maisha yako. Ambayo I don't think it's fair na inasaidia. I think Kiswahili inabidi itumike both na private schools hata na public schools. Sasa inatakiwa ifike mahali Utanzania wetu kwanza. Vanessa sasa hivi samahani lakini nikikuweka wewe na Mkenya utaonekana wewe where you belong there. I get that a lot. Hata mimi napata tukiweza kuongea Kiingereza hata mimi naambiwa Mkenya. Lakini mwisho wa siku mimi ni Mtanzania, unajitetea vipi kwa Tanzania? Mimi nikiongea Kiswahili. Sawa. Hai, tuweke nukta hapo. Kiswahili kinaweza kutumika pia. We have different opinions about that lakini at the end of the day ni lugha yetu, lazima tuiheshimu na lazima tuende nayo sawa. Leo hatutakuwa na memes kwa sababu ya nature ya wiki yenyewe. Imekuwa wiki ya huzuni sana kwetu baada ya kumpoteza mpendwa wetu Ruge Mutahaba. Kwa hivyo naona kama kucheka kwa kweli kwa siku ya leo itakuwa si jambo zuri sana. Next week lakini tutarudi hapa tena kukupa memes kede. Tutachagua zile nzuri kabisa hadi zile ambazo tulipanga kuziweka leo tutakuwekea pia siku hiyo. Mimi Sebastian Koloa sikuwa peke yangu, nilikuwa naye Hadija Zimbwe, mtaalamu kabisa wa Kiswahili, lakini pia tulikuwa naye bibie, maana miss ni bibie, Vanessa Victor. Wote hapa tunasema sana tukuache na wimbo huu ambao baadhi ya wanamuziki walimwimbia Ruge baada ya kuondoka. RIP Ruge, endelea kutazama Capital TV. Ruge tutaonana. Tabasamu, tutaonana baadaye. Ona kam Ruge tabasamu, tutaonana baadaye.
Nakusalimu Maulana Ruge, tutaona